In 1954, the President of Colombia, General Gustavo Rojas Pinilla, founded La Escuela de Helicópteros, and with it, the Colombian rotary wing capability. Since then, helicopters have been decisive to defend our nation in times of danger, to save lives in moments of despair, to foster hope where there was suffering, and to protect the environment and our national strategic assets. These achievements ratify the experience inherited from generation to generation, especially the crew's outstanding training. La Escuela de Helicópteros para las Fuerzas Armadas is the core of this distinctive and strategic capability of the Colombian Air Force, which is transcended beyond the national borders. At present, the Escuela Internacional de Helicópteros para las Fuerzas Armadas has trained more than 7,500 rotary wing pilots between nationals and foreigners, where this high commitment and professionalism sow the seed in the new generations of becoming the best helicopter pilots and technicians of the Americas. Para mí, la escuela es compromiso, ya que sus instructores y nosotros como alumnos hemos contraído la obligación de convertirnos en los mejores pilotos militares. Para mí es un honor estar acá y poder haber finalizado el curso básico de piloto de helicópteros y poder portar y llevar las alas de la Fuerza Aérea Colombiana. La experiencia aquí que nosotros tuvimos en Colombia fue en realidad muy fructífera, superó las expectativas que nosotros teníamos, los conocimientos que nos llevamos aquí adquiridos, nos ha permitido cumplir con todos los objetivos que veníamos planteando cada uno de nuestros países. Estamos aquí de República Dominicana, de Ecuador, de Perú, Paraguay, Panamá y de Guatemala. Todos estos conocimientos que nosotros hemos recibido nos servirá para cumplir con los objetivos institucionales planteados y coadyuvar de alguna forma la misión institucional de cada una de nuestras fuerzas. That is why the United States government transfers 60 TH-67 helicopters to the Colombian Air Force in 2017. In 2022, based on the experience of training helicopter crews in the Latin America region, the helicopter school changed the name. Now it is called Escuela Internacional de Helicópteros para las Fuerzas Armadas. Since then, it has steadily moved forward pursuing excellence, envisioning it to become a global preference model with outstanding quality in basic training, advanced training, pilots, instructor pilots, test pilots, special operations training, flight simulators, rotary wing interoperability training, flight and maintenance technicians. Due to its significant responsibility to our national and hemispheric security, La Escuela Internacional de Helicópteros will continue innovating and improving its safety and effectiveness to fly, to train, and fight for winning. Escuela Internacional de Helicópteros para las Fuerzas Armadas, the birthplace of rotary wing crews.